Bangladesh is one of the largest troops contributing countries in the world, with a nearly 4-decade-long track record in United Nations peacekeeping operations. Peacekeepers from Bangladesh keep raising the flag higher and higher through their professional commitment, general acceptance, and honest empathy. Bangladesh Army pioneered the peacekeeping journey by sending a 15-member military observers team in 1988 as part of UNIBOR after the Iran-Iraq War. Soon after, in 1989, the Bangladesh Police joined UNTAG in Namibia. 4 years later, in 1993, the Bangladesh Navy joined UNAMOS in Mozambique, while the Bangladesh Air Force joined UNPROFOR in Bosnia and Herzegovina. Since its inception, Bangladeshi peacekeepers have earned global trust through their unwavering dedication and diligent efforts. জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এক অনন্য নাম। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন যুদ্ধের ভয়ে নয়, শান্তির নিশ্চয়তায় বড় হতে পারে, এই লক্ষ্যেই নতুন উদ্যমে আমরা যেন কাজ করি। মানবতার জয়ই হোক আমাদের সর্বোচ্চ অঙ্গীকার ও কাঙ্ক্ষিত অর্জন। Since 1988, our peacekeepers have participated in 63 United Nations missions in 43 places around the world. At present, 4,212 Bangladeshi peacekeepers are deployed in 9 different places, including United Nations headquarters, bolstering the United Nations peacebuilding endeavors under the prudent guidance of the Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে পৃথিবীকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। কেবল জাতীয় বা অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে আমাদের উচিত আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলা। Bangladesh Army is the largest contributor to our peacekeeping effort. At present, a total of 3,608 Bangladesh Army peacekeepers are deployed in 9 different places. From protecting civilians to aiding in nation building and delivering life-saving assistance, they are at the forefront of international peace. The Chief of Army Staff of the Bangladesh Army remains actively engaged with the peacekeepers, providing timely and crucial directives and motivation. এখন শান্তিরক্ষীদের শুধু সংঘাত মোকাবেলা নয়, সন্ত্রাসবাদ, মানবিক সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রযুক্তি নির্ভর নতুন চ্যালেঞ্জের সঙ্গেও কাজ করতে হচ্ছে। এসব পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষীদের আরও দক্ষ, সচেতন ও পেশাদার হতে হবে। The Bangladesh Navy has the pride of being the only member among the South Asian countries to deploy Bangladesh Navy ships in the Mediterranean Sea. At present, 302 peacekeepers of Bangladesh Navy are deployed in 6 different places, upholding peace within the mission areas under the guidance of the Chief of Naval Staff of Bangladesh Navy. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারী ও পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন দেশে মিলিটারি অবজারভার ও স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। With our C-130 military transport aircraft and 4 Mi-17 series helicopters, a total of 267 Bangladesh Air Force peacekeepers are deployed in 6 different places, playing a significant role in fostering global peace in accordance with the directives of the Chief of Air Staff of the Bangladesh Air Force. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা আধুনিক আকাশযান, পেশাদারিত্ব এবং দক্ষ নেতৃত্বের সমন্বয়ে দুর্গম ও সংঘাতপীড়িত অঞ্চলগুলিতে নির্ভীকভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। A total of 35 personnel of Bangladesh Police are currently deployed in the United Nations peace operations in 3 different places. The Inspector General of Bangladesh Police is committed to every endeavour necessary to safeguard peace in the conflicted regions.
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল অবদান ভবিষ্যতেও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অটুট থাকবে, এটি আমাদের প্রত্যাশা। The Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training, BIPSOP, transforms professional soldiers into elite international peacekeepers, delivering world-class training to personnel from Bangladesh and beyond. A total of 3,905 Bangladeshi female peacekeepers have participated in various United Nations peacekeeping missions. 294 female peacekeepers are currently deployed around the world. In addition to carrying out their responsibilities in United Nations missions, our peacekeepers have earned the trust and respect of the local populations through their wholehearted devotion to the service of humanity, inspired by the noble principle, humans are for humanity. An investment in peacekeeping is an investment in a safer future. Let us always support the people who help make peace possible. Peacekeeping is now more challenging than ever before, yet Bangladesh's peacekeepers remain unwavering. Since their first deployment, 175 peacekeepers have made the supreme sacrifice, and 287 have been injured. Recently, on 13 December 2025, 6 peacekeepers of Bangladesh Army embraced martyrdom, and 9 others were injured in a drone attack on the Bangladeshi contingent camp under UNISFA in Abiy. We pay homage to all the fallen peacekeepers. With a hard-earned reputation and confidence, our peacekeepers stand ever ready to render their best for the cause of global peace and humanity. Our 38 years legacy in United Nations peacekeeping operations has made Bangladesh a brand name with glory and pride. We are proud to be the nation of peacekeepers.